Let me continue our discussions on Poynting's theorem. So we obtain the final form as dw by dt is equal to minus d by dt of volume integral half epsilon 0 e square plus b square by mu 0 d tau minus 1 by mu 0 closed surface integral e cross b dA. Now we want to see what is the physical meaning of this equation. So first term, what was first, here on the left hand side, what we have is the rate of work done by the electromagnetic force. ആ ഒരു വോളിയത്തിൽ ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ചെയ്യുന്ന വർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് വാട്ട് ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് dw by dt. Now on the right hand side, first term minus d by dt of this thing. So this volume integral. So what is this? This is the energy, total energy in electromagnetic field. Total energy in the electromagnetic field എവിടെയാണ്? Within this volume. So this is the total energy stored in electromagnetic field within this volume V. So let me express that as UEM, energy in electromagnetic wave. So the first term minus d by dt of energy stored in electromagnetic field within volume. So minus d by dt means decrease, negative rate of change, that is decrease. So this first term represents the decrease in the total energy stored in electromagnetic field. Then minus 1 by mu 0. Here we have a flux term, surface integral. Surface integral means flux. So flux of what? Flux of E cross B. So that is the energy carried out of the volume across the boundary S by the electromagnetic field. So ഈ ബൗണ്ടറിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഫ്ലക്സ് ആണ്, ബൗണ്ടറി കൂടെയുള്ള ഫ്ലക്സ് ആണ്. So flux of what? Flux of energy carried out by the electromagnetic field. ആ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ സർഫസ് വഴി പുറത്തേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോകുന്ന എനർജിയാണ്. ആ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന എനർജിയാണ് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടെ പോകുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കിട്ടുന്നത്. സോ ദി Poynting's theorem can be Poynting's theorem is the work energy theorem of electrodynamics. Its statement is as follows: the work done on charges by the electromagnetic force, that is on the left hand side, work done by the charges on electromagnetic force is equal to minus d by dt, that is decrease in energy stored in electromagnetic field, minus d by dt, decrease in energy, total energy stored in electromagnetic field, minus the energy that flowed out through the surface, അതായത് ഒരു വോളിയത്തിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ വേണ്ട എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി, വോളിയത്തിലുള്ള എനർജി കുറയും. അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവും? എനർജി ആ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി കൺസർവ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി കൺസർവേഷൻ ലോ ഓർ വർക്ക് എനർജി തിയറം ഓഫ് electrodynamics. So work done by the rate of work done by the electromagnetic force വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തുണ്ടാവും? ആ ടോട്ടൽ എനർജി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ എനർജി കുറയും. അതല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? അത് ഫീൽഡ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഫ്ലക്സും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ വർക്ക് ഡൺ എന്നുള്ളതാണ്. സോ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി ചാർജസ് ബൈ ദി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ എനർജി, ടോട്ടൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്, മൈനസ് the energy that flowed out through the surface. So this can be expressed in a more compact way. So before that, let me introduce one more parameter. See here, this flux term. So we define this flux term as energy carried out of the volume. So this, let me call this 1 by mu 0 E cross B. It is called S. It is denoted by S. S is equal to 1 by mu 0 E cross B. That is called Poynting's vector. So Poynting's vector is the energy flux density. Means energy per unit time per unit area transported by the field. Energy per unit time per unit area transported by the field. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടെ എത്ര എമൗണ്ട് പോയെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു മെഷറാണ് എസ്. സോ Poynting's vector or energy flux density. You can see an interesting thing here. S is a vector, its direction is given by E cross B. We know E cross B is a vector
E cross B should be a vector which is perpendicular to both E and B. Cross product ആണെങ്കിൽ Eക്കും Bക്കും perpendicular ആയിട്ടുള്ള vector ആണ്. So we have already proved that electromagnetic waves are transverse and E and B are mutually perpendicular. So E cross B is a vector perpendicular to E and B means S points in the direction of K, the propagation of direction. A wave propagate ചെയ്യുന്ന ഡയറക്റ്റിലാണ് എസ്. അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ വേണ്ടത്. എനർജി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിലാണ് അതിൻ്റെ എനർജി അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. സോ എസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയുടെ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ്. അത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എവിഡൻ്റ് ആണ്. ഇ ക്രോസ് ബി ആണ്. അപ്പോൾ ഇക്കും ബിക്കും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ. പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് ഇയും ബിയും ഈ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന് ഒന്നുകിൽ അങ്ങോട്ട് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് പോകുന്നത് അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും എസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി റിഫ്ലക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതും നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. സോ എസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഇ ക്രോസ് ബി. ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഇ ക്രോസ് ബി. Now we can express this Poynting's theorem in a beautiful way in a compact form so that we can easily see that it represents the conservation law. So the compact form or differential form of Poynting's theorem. So we have equation 6 can be expressed as dw by dt is equal to minus d by dt of this. We already said this is the total energy stored in electromagnetic field. So this is represented as UEM minus 1 by mu 0 E cross B is Poynting's vector S dot dA. So let me call that as equation 8. So it is easy to express in terms of energy density. Before that, work done on the charges increases their mechanical energy. So electromagnetic field ആ ഒരു വോളിയത്തിലുള്ള ചാർജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that will increase its mechanical energy. Mechanical energy means either potential energy or kinetic energy. So that energy is represented as U mech. So dW by dt should be equal to rate of change of mechanical energy. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ എനർജിക്കാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്, ടോട്ടൽ എനർജി. അപ്പോൾ അതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. dW by dt is equal to d by dt of U mech. Now we want to express everything in terms of energy density. Energy density UEM is equal to volume integral small u em d tau, where u, large U or capital letter U means total energy in the volume V. Small u is the energy density. Energy density means energy per unit volume. So total energy is the വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി. ഡിറ്റോ വോളിയത്തിലുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് UEM, എനർജിയാണ് UEM. അതിനെ ടോട്ടൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി കിട്ടുന്നത്. സോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് എനർജി അതുപോലെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. സിമിലർലി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി, ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇസ് ദി വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി, മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ dW by dt ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഇൻക്രീസസ് ദി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി, ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ 9. And total energy are expressed in terms of energy density, that is equation 10. If you substitute 9 and 10 in 8, we get dW by dt. dW by dt is d by dt of U mech. So d by dt of U mech is volume integral U small u mech d tau, that is equal to d by dt of UEM. UEM is volume integral small UEM energy density d tau minus S dot dA. Now I'm clubbing these two terms, energy terms. So this become plus on left hand side, d by dt of volume integral U mech plus UEM d tau. Then last term surface integral again converting to volume integral using Gauss's theorem. So we get integral del dot S d tau. So this become, so this volume integral can be removed. So dou by dou t of U mech plus UEM is equal to minus del dot S. So this is the total energy density. So this is the total energy density, mechanical energy plus electromagnetic energy is equal to minus del dot. So this is the familiar form to us. This is nothing but the continuity equation. In electrostatics, we have, in the case of charge and current density, we have the
continuity equation, dou by dou t of rho is equal to minus del dot j. Continuity equation. Similarly, here we have the continuity equation for energy. So UEM. So this is the flux. S we defined. S is the energy flux density. So this is continuity equation. Continuity equation means conservation law. Mechanical energy ki change, total energy ki change വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും, അതിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടെ അത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരു വോളിയത്തിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുണ്ടാവും കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി, ആ സർഫസിൽ കൂടെ പോകണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എനർജിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി ഒന്നുകിൽ ആ സർഫസിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോവുകയോ വേണം. സോ മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് എസ്. So this is the differential form of Poynting's theorem or work energy theorem in electrodynamics, or it is nothing but the continuity equation for energy or the conservation law in electromagnetics.